So हो एक question असा, you have to check whether this is bijective. Okay. So function दिला 3 minus 4x. Same way start करब, let x1 x2 belongs to R. Okay. If f of x1 is equal to f of x2, हे घालप 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2. Okay. 3 3 कट झालो. Minus 4x1 equal to minus 4x2. हे भी कट झाले. So उरता कितें x1 equal to x2. So this is 1 1. Okay. आता आमी on to check करूया. Let's say y belongs to R. इथून असा. Okay. So there exists some x belonging to R such that f of x is equal to y. f of x कितें 3 minus 4x equal to y. So minus 4x equal to y minus 3. So x is equal to y minus 3 upon minus 4. हो minus वयर राहिलो. ते जातले 3 minus y. आता आमकां चेक करूंक जाय की हो नंबर हितून आसा काय ना डोमेनान. आसतलोच. कित्याक हांगा डिवाइड बाय 4 आहा. डिवाइड बाय जर y असलेले जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो आहलो कित्याक 0 येवं शकता न्हू. So this type of number exists in R. So we can say that this is on. Okay. दूसरा क्वेश्चन लेया. f of x equal to 1 plus x square. Okay. So let's say x1 x2 belongs to R. f of x1 equal to f of x2. x2 square. So x1 square equal to x2 square आता. So x1 equal to root of x2 square plus or minus. हांगा प्रॉब्लेम जातलो. कारण एक तर x1 equal to minus x2 असू शकता नाल्यार x1 equal to plus x2. कित्याक minus 1 स्क्वेअरूय 1 वयतलो आणि 1 स्क्वेअरूय 1 वयतलो. So this is many 1. This is not 1 1. Let's check for onto. Let's say y belong to R. There exists x belonging to x R such that f of x is equal to 1 plus x square is equal to y. So x square equal to y minus 1. So x is equal to root of y minus 1. Okay. So हांगा प्रॉब्लेम केन्ना जातलो आता हे अंडर रूट आसा. y 1 पेक्षा चड आसा जाल्यार ओके. ओके म्हणजे कितें 1 आसा जाल्यार ओके. 0 येतलो. रूट ऑफ 2 minus 1 रूट ऑफ 1 येतलो. पॉझिटिव्हान येतले ते. ओके. If we have y greater than or equal to 1, then this x belongs to R. Then this is onto. But problem केन्ना जातलो जेन्ना y कमी आसतलो 1 जर 0 जालो जाल्यार root of 0 minus 1 root of minus 1 येतले. And this does not belongs to R. Okay. So when if अशें बरोवंक शकता y is less than 1, then x does not belongs to R. So this is not onto. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता तेंच्यांनी ए सेट आहा तो कसो घेतला आर डिफरन्स 3 घेतला आणि बी सेट घेतला आर डिफरन्स 1. हेजो रिजन कितें आता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मायनस 2 आणि एक्स मायनस 3 आहा. जर आमचो एक्स 3 आसत जाल्यार हे अपॉन 0 येतलो. त्या खातीर हांगा डोमेन सेटातलो तेंच्यांनी 3 नंबर काडून उडयला. ओके. सो दॅट ते फंक्शन वॅलिड जाता. तेजे व्हॅल्यूज येतले. नॉट डिफाईन्ड ते जावचे ना. ओके. आणि जेन्ना हे आम्ही इक्वल टू y घालतली तेन्ना सकयल आमकां 1 मेळटलो म्हणजे y मायनस 1 मेळटलो. त्या खातीर तेंच्यांनी हांगा 1 काडून उडयला. हे आमकां मागीर कळटलें. सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 1.
1 1 कितें घेवपाचें let x1 x2 belongs to R difference 3 domain सेटांतलो घेता. Okay, so if f of x1 is equal to f of x2, x1 minus 2 upon x1 minus 3, x2 minus 2 upon x2 minus 3. Okay, x1 minus 2 into x2 minus 3 x2 into x1 minus 3. आता मल्टिप्लाय करूया. Okay. So plus 6 गेलो आणि x1 x2 बी वयतलो. सो हे उरता. ओके, सो हेंका आमी हांगा बरयता 3x1 minus 3x1 आणि हो minus 3x2 हांगा हाडटा प्लस 3x. सॉरी x1 एकीकडे घेऊया आमी. हो हाडटा प्लस 2x1 आणि त्या साइडीन minus 3x2 आहा आणि हो प्लस 2x2. ओके, सो हांगा x1 हांवें कॉमन घेतलो. हे डायरेक्ट घेतले -3 आणि +2 करप -1 x1 येतलो आणि हांगा -1 x2 येतलो. -1 गेलो x1 equal to x2 1 1. ओके, what about onto कितें करूंक जाय आमकां. let's say y belongs to codomain set. ह्या सेटान आसतलो r difference 1. there exists x belonging to a difference a. इतलेच बरेया. ओके, so such that x minus 2 upon x minus 3 equal to y. So x minus 2 equal to y into x minus 3. So x minus 2 equal to y x minus 3y. Okay, आता आमका x असा तो दुसऱ्याकडे हाडूंक जाय. सो हांगा x असा हो हांव yx त्या साइडीन व्हरता -yx equal to -3y आणि +2. Okay, सो हो x कॉमन घेया कितें उरलो 1 y. ओके, आता आमकां पळोवंक जाय की हे y 1 आसूंक जायना. y जर 1 आसा जाल्यार हे 0 जातले. राइट, त्या खातीर तेंच्यांनी हांगा बीतलो 1 काडून उडयल्लो. ओके, सो दिस बिलोंग्स टू दिस सेट and such number exists. So we can say that it is onto. Bijective जाता ते फंक्शन. ओके,